Boa noite, pessoal. Apresentar a vocês a Julia Sotas, que é a nossa facilitadora certificada de Access e que vai estar facilitando para nós hoje essa classe de sexo e relacionamentos, que começou um pouco na semana passada e a gente vai continuar hoje. E tem aqui hoje também a Diane Barilas, que é a assistente dela, que vai estar como host, colocando todo mundo no mudo. E se vocês precisarem perguntar alguma coisa, desejarem perguntar alguma coisa, tira do mudo. Mas enquanto isso, fica todo mundo no mudo para que eu possa ouvir melhor a Júlia e também para que depois, quando vocês receberem essa gravação, vocês também possam ouvir a aula, tá bom? Ok, Júlia. Júlia? Cadê a Júlia? Sumiu, Júlia. Ela tá com o microfone mudo. Are you muted, Julia? I'm not sure what's going on. I'm muted. I'm unmuted now. So yeah, I just want to welcome you all. This is an introductory hangout on sex and relationships. Quero dar boa-vinda a todos vocês e que aqui é uma classe introdutória sobre sexo e relacionamentos. And it's also the invitation to a deep running 3-part series on sex and relationships. E também é um convite para a gente ir mais profundamente numa classe de 3 dias, 3 momentos diferentes sobre sexo e relacionamento. So tonight's just a little taste. Então hoje à noite é um aperitivo, não, um testezinho, uma degustação. Well, no pun intended, just a little taste. So, I'm really, sex and relationships is an area that has an incredible amount of possibility, but in this reality, we're usually incredibly limited in regards to it. Ela disse que o sexo e o relacionamento é uma área onde você tem inúmeras possibilidades, mas que nessa realidade a gente percebe isso de uma forma muito limitada. Cool. And we each have a different reality in regards to relationship than anybody we know. Nós temos uma realidade, you have a different reality? Yeah, like unique. Ah, tá. A gente tem uma realidade única e que muita gente não sabe disso. Yeah. And the magic of sex and relationship comes when you begin to ask, what relationship reality can I create that no one has ever created? A mágica no relacionamento começa quando você começa a perguntar que tipo de que relacionamento você pode criar, que é único, né, que você pode criar, e aí a mágica começa a acontecer, que pode ser criado, que ainda não foi criado nessa realidade. And when you ask the question, what sexual reality am I capable of that nobody else is capable of? Quando você pergunta que realidade eu posso ser capaz de criar que ninguém mais foi capaz. Because the thing is, in this reality, we look for who we want to be like or what we want our relationship to be like. Porque nessa realidade a gente olha para alguma coisa como pode ser ou como nós gostaríamos que fosse nessa realidade. Rather than asking the question, if I could have any reality that has never been created yet, what would it be? Ao invés de perguntar que realidade eu poderia criar, qualquer realidade que eu poderia criar que ainda sequer foi criada nessa realidade. Okay, so you have to, with the tools of Access Consciousness are all about asking questions. As ferramentas de Access Consciousness é tudo sobre fazer perguntas. And when you come to a conclusion about anything, you can only have that conclusion or something less than it. Quando você vai para uma conclusão, você só pode ter a conclusão ou alguma coisa menos do que isso. So it's actually about asking the question, what if I could have anything?
what would it be? É como seria assim, se eu puder ter qualquer coisa, o que seria isso? Because how many people do you know who have relationships that you would want? You would want to have a relationship exactly the same. Quantas pessoas você tem que tem um relacionamento que você diz assim, eu queria ter uma relação como aquela? Probably none. Provavelmente quase ninguém. Yeah, see, Carmen is going. Yeah, exactly. That's because there's nobody like you. And so the relationship you're going to create is not going to be like anyone that's ever existed before. Porque a realidade de relação que você pode criar nunca foi criada antes. Nunca aconteceu nessa realidade antes. Yeah. So I'm going to give you guys your first bit of homework for tonight. Just a second. Someone, Patricia De Luca, she's not able to listen. Daria, could you help Ana Beatriz? She could not hear. Okay, she got it. Okay. Okay, cool. So what? Okay, so one bit of homework for tonight. No homework for tonight? You have homework tonight. O seu dever de casa para hoje à noite. Anotem. I'm loving Carmen. She's like, yeah. Ela tá dizendo que adorou a Carmen. Ela tá assim, yes, sim. So the first question that I want you guys to learn is, what is my reality in regards to relationships? A primeira pergunta que eu quero para vocês é: qual é a minha realidade em relação ao meu relacionamento? Because when you're always in the question about your relationship, you're creating your relationship every day. Porque quando você está na pergunta sobre o seu relacionamento, você cria o seu relacionamento todos os dias. And relationship in this reality is always about the completion, the conclusion, the end of the relationship. Relacionamento nessa realidade é sempre sobre conclusão, concluir as coisas. It's like we get married and then we live happily ever after. Tipo, a gente casa e a gente vai ser feliz para sempre. And there's actually no creation or presence in happily ever after. E não tem criação durante e depois disso. It's just a conclusion that once you choose it, everything will turn out okay. Não tem criação. Uma vez que você escolheu, vai ser aquilo para todo sempre. There's no real presence in that. E não tem presença nisso. And when I first came to Access Consciousness, I've been using these tools for about 5 years now. Assim que eu cheguei no Access, eu já venho usando essas ferramentas há 5 anos. Yeah, and when I first came, Gary Douglas always said that I was Cinderella. E assim que eu cheguei, o Gary Douglas sempre dizia que eu era uma Cinderela. And he said that I was just waiting for my prince to come. Ele dizia assim que eu só estava lá esperando o meu príncipe chegar. And there's actually no creation when you're waiting for something. E quando você está esperando por alguma coisa, não tem criação nisso. So, what have you made so vital, valuable, and real about waiting that keeps you never creating? O que você fez tão vital, valioso e real sobre que te impede de criar, que te mantém sempre esperando? And everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Tudo que isso é representação disposta a destruir e descriar. Yeah! Yeah, you will. Right and wrong, good and bad, all nine, pot and pock, shorts, boys, and beyond. So, like Gary said, I came to Access. I was looking for Prince Charming, and I wasn't creating as much as I could because I was in this space of waiting. Assim que eu cheguei no Access, eu estava lá esperando o príncipe encantado
E eu ficava nesse estado onde eu não tinha criação, onde eu não criava nada. And it created, I was able to create my life, but not in the huge ways I knew I could. Eu podia criar a minha vida, mas não de uma forma tão gigante, tão grande, quanto eu poderia estar criando. And Gary Douglas said to me, you need to go out, you need to have fun, you need to start dating around. E o Gary disse para ele, você tem que sair, você tem que começar a comer, passear e comer por aí. Because I was making the relationship, the perfect relationship, so significant. Porque eu estava fazendo um relacionamento com muito significado, significante. And so I did. I started dating, I started having fun and going out and maybe sleeping around a little bit. And I stopped making relationships so significant. E aí ela começou a sair, se divertir, sair com pessoas, ficar com pessoas, e ela parou de fazer o relacionamento alguma coisa tão significativa. And I actually started to create my life. E ela começou a criar a própria vida. And from that space, I met a man, and when I first met him, he was way too nice for me. E aí, a partir desse espaço, ela acabou conhecendo uma pessoa que é uma pessoa fantástica para ela, que é muito além do que ela imaginava. And I was just in this space of, at that point, I was trying to convince myself that I was never going to get married and I was never going to be in a relationship. E naquele espaço que ela estava, ela achava que ela nunca fosse casar, que ela nunca ia estar num relacionamento bacana. Sorry, you thought you wouldn't be, right? Yeah, at that point, I thought I was never going to get married. Naquele momento ela estava pensando assim que ela nunca iria casar. And from there, I wasn't in this contracted place anymore of I have to have a relationship. It has to look like this. I was happy being single and creating my life for me. Nesse espaço, ela não estava mais com aquela coisa, eu tenho que casar, com esse estado de contração, onde ela tem que casar. Ela estava feliz, criando a vida dela. Yeah. And from there, after this man ran my bars, I was completely in love. He ran your bars? Yeah, he ran my bars. E aí, ela conheceu... Bars. Run your bars! E aí, ela conheceu o marido dela e depois que ele correu as barras dela, ela ficou completamente apaixonada. But I'd actually never met anyone so kind and caring in my whole life. E ela nunca conheceu alguém tão carinhoso, gentil e amoroso em toda a vida dela. And now we've been married for, I guess, about 4 months. E agora eles estão casados há 4 meses. So it's like when you start asking the question, what do I truly desire? The universe will bring you what you've always desired in a way you never thought it would. E quando você começa a fazer a pergunta, o que eu desejo, o que pode vir é muito além do que você pode imaginar, que você pode conceber. Yeah. So all of the fantasies you have about relationship, will you just try and create them all? Então, toda a fantasia que vocês têm sobre relacionamentos, vamos destruir e descriar, por favor? Good, right and wrong, good and bad, all 9, POC and POD, shorts, boys, and beyond. So what's greater than what you've imagined? What's what? What's greater than what you have imagined? O que é ainda maior que você nem sequer imaginou? Okay. So everything that doesn't allow you to perceive, know, be, and receive that awareness, will you just try and create it? Tudo que impede você perceber, saber, ser e receber isso, vocês estão dispostos a destruir e descriar? Yeah. Right and wrong, good and bad, all 9, POC and POD, shorts, boys, and beyond. Yeah.
So it's like yesterday I did the class with Dr. Dane here from Stockholm, Sweden, The Joy of Orgasm. Ontem eu fiz a classe com traduzir a classe do Dr. Dan Here, com a Alegria do Orgasmo, em Estocolmo, na Dinamarca. And the energy that class has created in my life is something far beyond any sexual reality that most people even know exists. O espaço que essa classe criou em mim foi alguma coisa muito além dessa realidade que eu nunca tinha percebido antes. There is such a softness possible. Uma delicadeza, uma energia de delicadeza enorme. And there's such a kindness possible. E tão quanto gentil quanto possível. And there's such a potency possible. E uma grande possibilidade. That's available in this area. Que está disponível, disponível nessa área. But what we're taught is sexuality. What? What we're taught in this reality is sexuality, the judgment. O que tem existe muito julgamento nessa área sobre sexualidade. Yeah. So all of the judgment you have projected into your sexual reality, you now destroy and uncreate it all times a gazillion. Todos os julgamentos sobre sexualidade que você tenha, vamos destruir, descriar, deusilhão? See. Right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyonds. Yeah. So it's like, that's why you have to ask the question, what is my reality in regards to sex and relationships? E é por isso que você tem que perguntar, qual é a minha realidade em relação a sexo e relacionamento? And in this 3-day class, it's like if you're actually looking to have more sex and you're actually looking to have a better relationship with yourself and others, this class, we're going to dive deep into the possibilities. Então, nessa classe de 3 dias que a gente vai fazer, se você quer um relacionamento, uma realidade sexual melhor, um relacionamento mais também bacana, a gente vai mergulhar nessa realidade para que você possa ser o convite para isso. Because we have built up an incredible amount of barriers to our receiving. Porque a gente criou uma grande quantidade de barreiras para receber. And when we clear the area of sex and relationship, it opens up the floodgates to receiving everything. E a questão do sexo e relacionamento, ela abre uma porta para que a gente receba tudo, né? And when you open up those floodgates and let down those barriers, you're going to receive things you didn't even imagine. E quando você abre essas fronteiras para receber do sexo, do relacionamento, você começa a receber coisas que você nunca, jamais imaginou. And living becomes like an extreme sport. E a vida começa a ser tipo esporte, incrível esporte, né? It's like I have opened up so much receiving that I can be taking my kids to school and I'm like, oh, I'm alive! And it's like everything has this intensity and magic and beauty to it. E eu abri tanto para mim, para receber, que eu posso, por exemplo, levar minhas filhas para a escola e estar assim, naquele estado de êxtase, de felicidade, de uau! I like your translation of that. It's like there's so much living available. Tem muita vida disponível. But you have to be willing to receive it. Mas você deve estar disposto a receber. And it's like every time you have a judgment of somebody or something around you,
Toda vez que você tem um julgamento de alguém próximo de você ou de alguém próximo a você, or you have a judgment of yourself, julgamento de si mesmo, you're stopping yourself from having money, from seeing how green and beautiful the trees are. você para de receber dinheiro, você para de ver a beleza das árvores ao seu redor. You're stopping somebody from coming into your life and touching you in ways you've always imagined. Você interrompe que alguém chegue na sua vida e que te traga coisas que você sequer jamais imaginou. And it's like if you're not actually receiving, you're not living your dreams. They're not possible. Se você não estiver recebendo, você não está vivendo a sua vida, você não está vivendo os seus sonhos. Isso não é possível quando você está no julgamento. Thanks. And the more judgment that you do, the less you can perceive the earth. Quanto mais julgamentos você faz, menos possibilidade de perceber a Terra você tem. Right? So, and it's like some of you may have experienced rape or sexual violence. Rape? Rape is like when somebody forces themselves on you sexually. Ok. Algum de vocês já pode ter tido algum abuso ou violência sexual? Yeah, and sexual abuse. And what happens is the walls come up and you feel like you have to protect yourself from the world around you. You up your barrier or down your barriers? You up your barriers because you're worried somebody's going to abuse you sexually. Então, o que acontece? Você levanta as suas barreiras para se proteger, como para você não ser mais abusada. And it's like when you live from that fear, everything around you doesn't move in the magical ways it could move. Quando você vive nesse estado, você não permite que a sua vida seja criada a partir da mágica que ela pode ser criada. But however deep that abuse, there's always a way to change it with the tools of access consciousness. E por mais que você tenha tido um abuso forte, com as ferramentas de Access, isso pode ser mudado. Yeah, cool, thank you. And in these classes, whether you don't even have to say out loud what the abuse was, it's just running these clearing statements will change the abuse automatically. Você não precisa sair por aí dizendo qual foi o abuso, mas com esses processos verbais que você for fazendo, ele vai limpar tudo isso que aconteceu com você. And it creates this really, really incredible space where you realize the world that's like, where you realize what is possible to receive. A gente se dá conta do que é possível para receber. Because it's like sex is not just about having sex with your partner. Porque sexo não é somente sobre ter sexo com o seu parceiro. Sex is receiving from everything around you. Sexo é receber de tudo ao seu redor. And when you can really receive from everything around you, e quando você realmente pode receber de tudo à sua volta, finding a beautiful person to have sex with actually becomes much easier. E daí ter uma pessoa bacana para você ter sexo vai ser muito mais fácil. So everywhere you decided that it's not going to be that easy for you, will you destroy and uncreate it all? E todos os lugares onde você decidiu que não vai ser fácil para você estar disposto a destruir e descriar. Yeah, right and wrong, good and bad, all nine, pot and pock, shorts, boys and beyonds. Everywhere you decided that, I'm somehow different, I'm just lucky, it's like, no, I'm not. I've been using these tools for 5 years. And if you would have met me 5 years ago, I'm not the same person.
E você pode dizer, eu não tenho sorte, a pessoa não vai aparecer, mas sim, as coisas vão acontecer. Eu uso essas ferramentas há 5 anos e eu mudei incrivelmente. Você não reconheceria a pessoa que eu era 5 anos atrás. These tools will change your life if you use them. Essas ferramentas vão mudar a sua vida se você usá-las. This is not Reiki. Isso não é reiki. It is something far more intense. É algo muito mais forte. Because, like, all around you every day, like, the trees are alive. Todos os dias ao seu redor, as árvores estão vivas. The food you eat is alive. A comida que você come está viva. Your beautiful body is alive. O seu corpo maravilhoso está vivo. Everything around you is alive in this intense way. E tudo ao seu redor está vivo de uma forma intensa. But we suffer abuse from others and from ourselves. Nós sofremos abusos de outras pessoas e de nós mesmos. And we put up these walls so that we can't receive from the beauty and the intensity of everything that's alive around us. E a gente levanta essas barreiras para não receber da beleza ao nosso redor, das pessoas e tudo mais. Yeah. So how much, and then the other thing we do to stop from receiving from everything around us is to think. E outra coisa que faz com que a gente pare de receber é pensar. So how much thinking are you using to refuse the receiving you could be choosing? Wow, this is tough. Quanto pensamento você está criando? How much? Sorry, can you say it again? Yeah, it's to stop you from thinking. It's hard to translate it. So how much thinking are you using to refuse the receiving you could be choosing? Quanto pensamento você tem criado para recusar o receber que você poderia estar escolhendo? And everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Tudo que isso é representação disposta a destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, all nine podpocs, shorts, boys, and beyonds. I'm so grateful for you there, Carmen. So yeah, there's so much living possible. And yes, sometimes it's really, really hard to look at what's in the way. E tem muita coisa para a gente viver, para a gente receber. E às vezes fica muito difícil para nós percebermos tudo isso ao longo do caminho. You know, some of us have suffered some really, really ugly shit. Muitos de nós achamos que nós somos realmente uma grande merda. Yeah. But if you're willing to have the vulnerability to be with that, just be with it. You don't have to even do anything with it. You just have to be with it. Mas se você tiver a vulnerabilidade de estar apenas com isso, e ficar com isso, não precisa fazer nada com isso, mas apenas ficar com isso. Rather than shutting it out of your world. Rather than? Instead of shutting it out of your world. Ao invés de escondê-lo da sua vida, do seu universo, do seu mundo. If you have the courage to do that, you'll begin to receive. Se você tiver a coragem de fazer isso, você vai começar a receber. Because receiving is like, it's just that sense of being in the world. Porque receber é esse estado de estar no mundo. And some of you may have had slight moments of it. E muitos de vocês podem ter pequenos, como se aqueles faixinhos, aquelas coisas pequenas de recebimento disso. And some of you
may have never experienced any of that lightness. E muitos de vocês podem nunca ter recebido isso na vida. But however much you've experienced, you know something different is possible, or you wouldn't be here right now. Mas o quanto você sabe que isso é possível, o quanto você sabe que você pode receber, senão você não estaria aqui hoje à noite. You'd be watching a telenovela or something else. Você estaria assistindo telenovela ou alguma outra coisa? Yeah, Brazil love telenovela. Hey, I'm not knocking telenovela. I love telenovela. Yeah. So it's like what receiving is available to you that you've never accessed before. O quanto receber está acessível para você que você nunca acessou até então. Okay. And you get there by asking the questions. E você... Go ahead. No, go ahead, Deborah. E você acessa isso fazendo perguntas. And not ever answering them. E nunca respondendo. And by being willing to be with the limitations and the abuse that come up in your way. E estando disposto a superar o abuso e qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. All right. So, does anybody have any questions? Então, alguém tem alguma pergunta? No? All right. I think we fried them really good. Ela tá falando que acha up. Oh, wait, who has their hand up? Eileen, Juliana, Karina, Rodolfo, all of them have their hands up. So you have their hands up. Okay, Juliana, we'll take your question first. Juliana, vamos pegar a sua pergunta, que eu não estava vendo quem levantou a mãozinha. Qual a sua pergunta, Juliana, por favor? Maybe it was an accidental hand. Ok. Does Karina want to ask a question? Karina quer fazer uma pergunta? Alguém levantou a mãozinha aqui para fazer pergunta? Deixa eu ver. Ok, cadê? Looks like Carmen has a question. Carmen has a question. Yeah, let's unmute Carmen. Okay, Beatriz, okay, Mara, can I read this because she put before? Okay, well, let's take Carmen's live question and then do that one. Okay, say Carmen. Yeah. Well, I'm married for 20 years. Cool. And yeah, but then we had an event. Carmen, você pode falar Fala em português e você... Tá bom. Para o pessoal poder entender. Você quer traduzir? Ah, é mesmo, em português, tá bom. Você fala em português. Eu estou casada há 20 anos. Married for 20 years. E a questão de uns 5 anos, nós tivemos um evento na nossa vida, um câncer do meu marido, e isso nos deixou muito sensíveis. Ok, deixa eu traduzir agora. Tá, deixa eu traduzir, senão depois eu não consigo lembrar. She's married for 20 years, and in the last 5 years she had an event in the family where her husband had a cancer, and this thing left everybody very hurt. Did he die? Não. Ela está perguntando se ele morreu. Carmen? Oh, she's just smiling. I think she's freezing. I think so too. Yeah, but he didn't die. Não. He cured. Ele se curou. We lost you for a minute, Carmen. We lost you. Não, ele está vivo. He's alive and well. Ele está vivo. Okay, good. So what's the question?
Então, qual A é a pergunta pergunta? é, como retornar depois de um... É muito bom a gente ter tudo isso, mas parece que os nossos sentimentos ficaram muito à flor da pele. E a nossa percepção parece que foi embora. She wants to know how is the to return to the same relationship they had in the past, and how to be like, because now they are like all the feelings are very they're very sensible about the feelings right now. Sensible? Yeah, sensible. And she would like to know how to return for as they were in the past. What energy, space, and consciousness can my body and I be to give my man an erection for all eternity? Uau! Que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para ter o meu homem ereto por toda a eternidade. I love it! And what energy, space, and consciousness can my body and I be to turn him and his body on like it's never been turned on before? Que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para acender, deixar o meu homem excitado como nunca teve antes por toda a eternidade. Wow, so everything that is, will you all destroy and uncreate it all? Tudo que isso é representação que posso destruir e descriar, por favor? Yes, okay. Right and wrong, good and bad, all nine, talk and pause, short, orange, and beyond. And the other thing, you mentioned something really interesting when you were speaking, Carmen. Alguma coisa, veja que tem alguma coisa interessante quando a gente estava falando, Carmen. You said, I'd like our relationship to go back to how it was in the past. Eu queria que o relacionamento voltasse a ser o que era no passado. Não no passado, mas retornasse, que esse relacionamento revivesse, recriar. Not exactly as in the past, but that we could recreate something else. Okay, yeah. Well, okay, that's cool if that's not what you meant. I'll just say this for everybody else to make a note. Ela gostaria que todo mundo anotasse agora o que ela vai dizer. You never ever want to ask to have something back that you've had in the past. Você nunca peça para você voltar a ter alguma coisa que você já teve no passado. You only want to ask what you can create in the future. Você só pergunta o que você pode criar no futuro. So just be aware of that. Só esteja consciente, tenha a percepção disso. Oh, whenever that brought up, that's heavy. E tudo que isso trouxe, estão dispostos a destruir e descriar? Right, wrong, good, bad, all night, talk, shorts, with me. So actually, let's just go here for a minute, and I'll finish your question in a second, Carmen. Everything that you guys are doing to try to get the past back, will you destroy and create that times a godzillion? Ela disse que subiu uma energia muito forte, e então ela vai, antes de seguir com a Carmen, ela vai fazer esse processo para a gente dar uma limpeza nisso. Então, todos os lugares que vocês estão tentando voltar no passado, criar a partir do passado, vocês estão dispostos a destruir e descriar? Sim! Good, right and wrong, good and bad, all nine, POC and pod, shorts, boys, meals. Because if you said no, I'd have to kill you all. So it's like, it's like with the fantasy thing too. Whenever you're living from a fantasy, that's just as bad as living from the past. É a mesma coisa. Quando você vive a partir da fantasia e também você está vivendo no passado. When you live in the fantasy, you are living the past, right? It's just as bad as living in the past. Tá. Quando você também está vivendo na fantasia, é tão ruim quanto viver do passado. So everything that is, will you destroy and uncreate it all?
E tudo que isso aí representa, vocês estão dispostos a destruir e descriar? Yes. Oh my gosh. That all 9 podpoc shorts, boys and yawns. And for those of you who don't know, when we yawn, it's not because we're tired. E tudo para todos vocês que vêm quando a gente está bocejando, não é porque a gente está cansado. It's because the unconsciousness of the entire group and the entire world is coming out. É porque a consciência de todo o grupo e do mundo inteiro está subindo, está levantando. Maria Swaley's husband just let out a big yawn. That was good. Maria deu um super bocejo e muito bom. That's good. It means you're clearing some stuff. Isso é muito bom. Isso quer dizer que você está limpando algumas coisas. Because we've lived with lifetimes and lifetimes of unconsciousness and pain. É que a gente vive vidas e vidas na inconsciência e na dor. And we finally have tools that actually work to get rid of it. E finalmente a gente tem ferramentas que nos ajudam, contribuem para que a gente saia disso. Pardon me. So, how much sexualness are you suppressing? O quanto da sua sexualness você está suprimindo. Sexualness, I have just to explain a little bit in Portuguese because we don't have the same word. Right. Sexualness seria seria como se fosse, em português seria a energia orgásmica da vida. So everything that is, will you destroy and uncreate it all? Tudo que isso representa, está disposto a destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, all 9 podpoc shorts, boys and beyonds. Because when you're suppressing your sexualness, you're suppressing your creativeness. Porque quando você está suprimindo a sua sexualness, você está suprimindo a sua, you're suppressing the yours? When you're suppressing your sexualness, you're suppressing your creativity. Você quando suprime a sua sexualness, você suprime também a sua criatividade. So everything that is, will you destroy and uncreate it all? E tudo que isso representação disposta a destruir e descriar? Right, wrong, good and bad, all 9 podpoc shorts, boys and beyonds. Because your body is a very sexual creature. It's a very sexual, animal, really. You're an animal. Porque o seu corpo é muito sexual. Your body? You say body? Yeah, your body is a sexual thing. Yeah, that's what I said. Seu corpo, ele é um ser, ele é sexual. But we have our brain and we have society telling us that we're wrong and bad. Mas a gente tem um cérebro e toda a sociedade dizendo que a gente é certo e errado. For having any sort of sexual desire. Por ter algum tipo de desejo sexual. But it's the perfect way to make sure that nobody creates their life. Isso é uma forma super bacana de ver que ninguém está criando a sua própria vida. It's the perfect way to control a whole population. Isso é uma forma de controlar a população inteira. Tell them that their sexuality is evil. Dizendo que a sexualidade deles é um demônio. Then you have no ability to create and you get to be normal and average. Então você não tem habilidade para criar e você fica na normalidade, no mediano, no medíocre. So everything you're doing to make yourself average and normal, will you destroy and create that? E tudo que você fez para ser normal, estar na média, está disposto a destruir e descriar? Except for Carmen, because she's very average and normal. É pra cá, porque ela tá muito na média e normal. I'm just kidding. So everything that brings up, will you all destroy and uncreate it all? E tudo que isso trouxe para todos vocês estão dispostos a destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, all 9 podpoc shorts, boys and beyonds. And when you turn up your sexualness, you actually start getting things done faster. E quando você fica bem com a sua sexualidade, você começa a criar e fazer as coisas de forma muito rápida. Because your body has more energy. Porque o seu corpo tem mais energia. So how much energy are you using against you to slow yourself down and make you not sexual?
o quanto da energia sexual você está desativando para se fazer, para se slow down, para você diminuir a sua potência. Slow down to what? To slow yourself down and how much energy are you using to slow yourself down and not be sexual? Ah, tá. Quanto de energia você está criando para diminuir a sua energia sexual para não estar criando? Everything that is, will you destroy and uncreate it all? Tudo que isso é representação de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, all nine pod, poc, shorts, boys, and beyonds. All right. Carmen, does that answer your question? Carmen respondeu a sua pergunta? Bom, eu acho que tem muita coisa para recriar. E, enfim, eu acho que tem algumas ferramentas aqui que eu posso usar e como as barras e outras coisas têm me ajudado bastante, acho que isso também, esse assunto hoje também vai me trazer muita coisa boa que eu posso usar. Yeah, she said that there are a lot of tools there in the bars and everything else that she can use to improve everything else. Exactly. Yeah. Awesome. Awesome. Are there any other questions in the chat here, Katya? Vamos ver. There were some other questions before. Right. Let's just see. Vamos ver só as perguntas aqui do pessoal. Deixa eu ver. Sim. O que é uma criança polivitimizada? Mara, Rúbia, o que é uma criança polivitimizada? Foi violentada várias vezes? She said muitos traumas. Yeah, I think she says that a child that has been violent many times, and she's living a kind of, not in the house, but when the government take the child and put in a place. Yeah. So her kids were being violated, or? No, some kids, some child. And she's asking if you already had a patient that was abused several times, and not with the family, is in this kind of abrigo. It's like, when the government take the kid. She just wants to know if I've worked with somebody like that. Mara Rúbia, você tem como explicar melhor essa pergunta? A Júlia está perguntando se essa é uma criança que você conhece, uma criança que você tem trabalhado com ela. Pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? Mara Rúbia está aí? Okay, Mara Rúbia doesn't reply, so we move to next question. She said, okay. Go ahead. Sorry. Como a Mara Rúbia não se pronunciou, eu vou passar para a próxima pergunta, que é da Beatriz Ferreira. Débora, licença, ela está digitando. Ah, tá? É melhor ela falar comigo. Deixa ela falar que é mais rápido, querida. Eu não estou vendo, eu estou lá em cima nas perguntas, tá? Obrigada, Carline. Deu aí? Dá para falar, Mara Rúbia? Deu para falar aí? Eu estou tentando falar aqui. Está dando para me ouvir? Agora estou. Agora sim? Sim. Pois é, eu sou psicóloga e eles têm crianças em abrigos que foram abandonadas, vítimas de violência sexual, assistiram várias cenas de violência, todo tipo de negligência. Então, elas têm muito medo, inclusive, de escolher se livrar disso, porque é uma maneira de se proteger, continuar com esse medo, inclusive. Ok. Então, assim, eu queria saber se ela já trabalhou com criança que passou por esse nível de trauma. Ok, obrigada, Mara. Julia, Mara, she's a psychologist and she deals with kids that were abused or the kids they saw abusing the family. And she would like to know if you already deal with this kind of patient, this kind of client,
where they were abused by several people and are not with the family anymore. Yeah, I mean, what I would get them to do is run the abuse CDs. E o que ela te aconselha, Mara, é que você compre o CD do Gary Douglas, que é sobre abuso. Tem no site Abuse Take Holds. And for this particular energy, I would have them listen to the CDs about 60 times. But her or the kids? The kids. And she can like order them, and they're not very expensive. And if she hasn't listened to them, have her listen to them as well. Ela disse que para você, Mara, você ouvir e as crianças também você colocar pelo menos 60 vezes. Because those CDs are going to deal with 90% of the trauma. Porque esse CD ele vai lidar com cerca de 90% do trauma. And then also, I mean, a lot of what you're describing needs to be dealt with hands-on body work. And I'm not sure, as a psychologist, are you allowed to do hands-on body work? Ela disse também que talvez seja aconselhável para você trabalhar com as crianças com processos corporais do Access, que são processos com a mão no corpo. Você, como psicóloga, você pode fazer esse tipo de trabalho com as crianças, Mara? Falhou aqui. Repete a pergunta, por favor. Ela falou o seguinte, que talvez para você seja interessante você usar os processos corporais de Access, aqueles que são toque no corpo, né? Então, ela está perguntando, você como psicóloga, é permitido que você faça esse tipo de trabalho com mãos no corpo? Tem que ter uma autorização e tudo mais, tem que fazer um projeto, é possível tentar. She says that she has to make question or maybe write a project, but she's not sure about it. Okay. Well, and then what you want to do is you want to ask them questions about their future. And like, how do I put this? It's like, has she taken the bars class? Ela disse que você pode fazer perguntas para a criança como poderia ser o futuro dela. Aí ela está perguntando, você já fez uma classe de barras? Eu já. Yes, she did. Okay, cool. Yeah. So what you want to do is you want to actually just give is it one specific kid? É uma criança em específico, Mara, ou é todas as crianças do abrigo? Or is it all these kids? Just all the kids. Yeah. So what you want to do... Adolescentes, todo um público, porque eu sou professora universitária, e sempre aparecem pessoas com muito traumas. Yes, she says she's also a university teacher, and so she deals with teenagers and all kind of people. Right. Okay. Well, one thing that I'd say really for now, the first thing you're going to want to do is buy those abuse CDs and play them in your office all day while you're working. O que ela está dizendo é que para você comprar esse CD do Abuse Take Holds, do Gary, e colocar e ouvir o dia inteiro no seu trabalho. And you can play them on a low volume so that it's not loud throughout your office. E ela está dizendo que você pode ouvir no volume baixo, de forma que você não, no trabalho fique bacana. And do that for a month and a half, and then see what changes, and we can go from there. E aí você vai ouvir durante 1 mês e meio, e depois disso você vai perceber o que acontece depois disso, e aí você tomar novas ações. And then we can dive into this deeper in the Hangouts, but it's just a bigger issue than we can cover right now. A gente pode ir aprofundar isso numa classe, né? Mas agora é um assunto muito profundo que a gente não tem como ver todos os aspectos disso hoje.
Ok. And somebody asked, do the CDs work for kids even if they don't speak English? Yes, they work in any language. Alguém perguntou se esse CD funciona para criança, mesmo que elas não entendam inglês. A Júlia disse sim, funciona. Yeah, and then somebody else is saying there's a lot of children in this situation in Brazil, and that's exactly what I'm hoping to change with these classes. Então, alguém escreveu aqui no chat que isso acontece com muitas crianças no Brasil, e a Júlia está dizendo que é exatamente isso que ela gostaria de ver transformado, mudado nessa classe que a gente vai estar criando. Because as you change your sexual judgments, it changes the sexual judgments and the energy you are in the world. Porque quando você muda o seu julgamento sobre a sexualidade, você também muda o julgamento da sexualidade das outras pessoas no mundo. And that actually starts to change cultures. E isso começa a mudar também as culturas. Because as you change your point of view, it's like the point of view of sexual abuse. Like if there was no such thing as judgment around sex, there would be no sexual abuse. Se não houvesse nenhum ponto de vista sobre o sexo, não haveria abuso sexual. But it starts with you actually running these clearings. Mas começa com você rodando, fazendo esse processo. And Diane has given you the link to the Clearing Issues of Abuse with Gary Douglas. That link right there. A Diane, Mara Rubia, a Diane mandou para você o link do CD para comprar, tá? Eu acho que é baratinho, acho que é $20, eu acho. Ok, so copy if you'd like to get it, copy and paste it out right now. Copia e cola para você ficar com isso agora, porque depois que fecha a gente não tem mais acesso a essas informações, tá, Mara Rubio? Ok. Yeah. And it's something that people need to listen to. Even if you've never been abused, you need to listen to it a minimum of 30 times. E para as outras demais pessoas, mesmo que não tenham sido abusadas, para ouvirem esse CD no mínimo 30 dias. Okay? 30 times. 30 vezes. Uhum. Yeah. All right. Well, we're pretty much at the end. How many more questions do we have? Okay. Are there any written? If they are, we just have to answer them really quick. Como sair e não ficar com este peso do passado e experimentar novas coisas? Patricia, she asks how to go out and don't stay with this heaviness about the past and not experience new things. Right. Well, you want to run what sexualness am I refusing that I truly could be choosing? What can you say it again? What sexualness am I refusing that I truly could be choosing? Que sexualness eu estou recusando que eu poderia estar escolhendo. Rodar esse processo. And everything that is times a gazillion, will you destroy and uncreate it all? E tudo que isso representação disposta a destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, all nine, pod, park, shorts, wisdom. Because it's not about destroying the past, it's about beginning to be the sexualness and the presence that you are. Porque não é sobre destruir o passado, mas sim estar presente com a sexualidade, com o sexualness que você é. Because once you start creating, the past just falls away. Porque quando você começa a criar, o passado simplesmente vai embora. Yeah, so everything that is right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyond. All right, I gotta leave you guys there. And there's so much to cover. There's so much possible with sex, relationship, orgasm. E ela deseja uma vida para todas nós com orgasmos e sexualidade. Did you say orgasmo? Yeah. Orgasmos e uma vida sexual bacana e com bons relacionamentos. And I learned from the best, staying here. E ela aprendeu com o melhor, Dan here.
And also just really getting present and clearing the issues of abuse sexually. E o importante é vocês limparem todas essas questões e os pontos de vista sobre os abusos sexuais. And I do hope you can, if it is light for you, please do join me for the 3-part series. E se for leve para vocês, por favor, participe da chamada pros 3 dias que a gente vai estar criando, que ela está criando sobre sexo e relacionamentos. Right. And What's then, the name, Julia? pardon? What's the name of the class? It's just called Sex and Relationships. The Sex Relationship. It's called Sex and Relationships Going Beyond This Reality. O nome da classe vai ser Sexo e Relacionamento Além dessa Realidade. Cool. And the link to join is right there. And it's $180 American. And if money is an issue for you, you know, it's like just ask what the class will create in the future if choosing it will make you more money. Ela passou o link para vocês e a classe vai ser $185. E ela falou que se o dinheiro for uma questão para vocês, perguntem que classe que eu poderia escolher que vai criar mais possibilidades para mim no futuro. Because there is so much space and freedom available. Porque existe muito espaço e liberdade disponível. Awesome. Well, I'm very grateful for you guys, and I'm coming to Brazil next year, and I hope to meet you all in person. Ela está agradecendo a todos e ela está dizendo que ano que vem ela está vindo para o Brasil e espera encontrá-los pessoalmente. All right. Bye, everyone. Ok. Ela está agradecendo a todos, a presença de todos. Eu também agradeço a presença de todos. Um beijo no coração de vocês e nos vemos, nos falamos. Bye, everyone. Beijo. Tchau, tchau.